Hi everyone, welcome to my YouTube channel. For those who just got here for the first time, I am Mr. KITI.Z, and on this video I'm just doing agricultural sciences. But specifically on this video, I'm going to be talking about soil science. But on soil science, I'm going to just take a small portion, which is soil moisture. But some say soil water it's a preference, it's fine, it's the same thing. Yeah, soil water, or maybe soil moisture, but it's the same thing. Yeah. So let's start from the soil, but I won't go deeper what is soil, the formation, all those things, because I'm gonna do more videos as possible as I can. So I'm gonna cover other topics on other videos. Yeah. On this video, we're only focusing on soil moisture and soil water and their types. Yeah. Then on the coming video, we're gonna talk about more contents. Yeah. So yeah, at this point, I'm pretty sure we do have an understanding that soil has pores. Yeah? Soil has pores due to the soil particles. Yeah? Because in between soil particles there are spaces, and those spaces we call them in soil pores. Yeah? On those soil pores, ngokwesiXhosa sithi yintoni? Yimingxunyo. Ne? So umhlaba unantoni unemingxunyo eyenziwe ngamatye apha emhlabeni amancane, ne? Which is we call them soil particles. Ne? But if you were to compare i-soil particles kwiindidi zomhlaba, uyofumaniseka uba ii-soil particles ziyohlukana, right? Okanye mandithi are not the same. Ne? We have common major soil types. We have ilentuza, we have a sandy soil, we have clay soil, we have a silt soil. Ne? Sandy soil, isanti, clay soil, udongwe, and then silt soil, which is the mixture of these two. So they also differ, but still they differ in particles. Once they differ in particles, that will result by differ in the pores. Ne? So if you were to take a sandy has bigger soil particles, meaning a sandy has bigger pores when you compare them to clay soil, meaning ukuthi sandy has macropores. Ne? Sandy has macropores. Then if you were to take a clay soil, which is udongwe i-soil scientists they figure ukuthi udongwe has small particles, ne? Resulting ekubeni into yokuba ithini udongwe lithini libe nemingxunyo emincinci xa ulikhomperisha udongwe to isanti. Ne? So we are saying isanti, which is sandy soil, has macropores. Then we are saying clay soil has has imingxunyo which is micropores. Ne? Then silt is a mixture of sand and clay. So silt has a average, so precisely singathi silt yona is medium. Ne? So into ye-pores leyo. I-pore yomhlaba ke is either it is filled with air okanye it is filled with water. Ne? So iboyazi uba if umhlaba wakho womile udry, just know ukuthi umhlaba wakho is filled, imingxunya umhlaba wakho is filled with air. But if umhlaba wakho wet, boyazi uba imingxunya umhlaba wakho is filled with water. So that's the relationship between amanzi nomoya. Ne? So uba akho amanzi emhlabeni wakho kukho umoya, uba akho umoya emhlabeni wakho kukho amanzi. But kule ividiyo sithetha ngantoni? Ngamanzi, which is soil water, okanye ungathi wena soil moisture. It's fine. Sithetha into eyi-one. Ne? Now let's go to the source of water. Amanzi ukuze afike emhlabeni aza kanjani? Amanzi they come either by the rain, okanye they come either maybe by umuntu athini ankcenkceshele, okanye umuntu athini agalele amanzi emhlabeni. Then once amanzi they reach umhlaba, now we call amanzi soil water. Ne? Once amanzi abesemhlabeni we call it soil water. We no longer call it amanzi, okanye we no longer call it the rain. Ne? I-rain is ngala manzi asuka phi? From the atmosphere aye emhlabeni. Once la manzi afika emhlabeni, we will no longer call la manzi rain, now we call it soil water. Ne? So la manzi afika thini phi emhlabeni? La manzi afika phi emhlabeni angene phi? Kula mingxunyo yomhlaba. Ne? La manzi afika angene phi? Kula mingxunyo yomhlaba. Imingxunyo yomhlaba yenziwa zii-soil particles, ngamatye apha emhlabeni amancinci, which is
okwakubumbana kwawo kubakho izipeyisi ezicreatekayo. So amanzi afika athini, afika angene kulaa mingxunya yantoni, yomhlaba. If you were to take umzekelo, isiphithi ukuthi akhona into okubonisa yona la, but if you were to take ithumbu lepen, you see a glass pen, yes, take a glass pen, then let's take a glass pen as ithumbe le glass pen as umnqunyo welentuza we-clay soil. Then we take the glass layer pen as umnqunyo wantoni, wesanti. You see, if uyaqaphela phaa ngaphezulu uqaphela uba lo umnqunyo we-glass pen umkhulu but lo mnqunyo wethumbu omncane. So let's take those two as our examples of lentuza umnqunyo we-clay soil, which is udongwe, nomnqunyo wesanti la glass pen because umkhulu, it's a macropore, ne? So we're saying isanti in macropore, clay soil, which is udongwe, in the micropore, ne? So we're saying now amanzi, which is they're coming from the rain, they reach the soil, then they go and fill those pores, ne? So xa sithi ngoku amanzi afika finishe those pores, wenza ntoni to the air? I-air ithini, inika amanzi space, ne? Because it's either kukho amanzi or maybe kukho i-air. Uba akho manzi kukho i-air, uba akho air kukho amanzi. Now kuyanet, now ayafika amanzi angena kulaa mingxunya yomhlaba. Now umhlaba is filled with water. Now we call la manzi apha emhlabeni now intoni, soil water okanye soil moisture, ne? Now if you were to define the term soil moisture or soil water according to ilentuza definition yayo, soil water, it is the amount of water that is held in spaces between soil particles, ne? It is the amount of water that is held in spaces between soil particles. Now yasixelela le into yokuba i-soil water and soil moisture ngamanzi esiwafumanayo kwimingxunyo yomhlaba. We call that soil water, ne? Okay, now let's go to the types. We have different types of soil water, ne? Amanzi xa efika phaa emhlabeni, i-movement yawo la manzi ane-terms zayo according to the soil science, okanye i-position la manzi akuyo ane-terms abizwa ngayo according to the soil science. So now we are coming to that, ne? But we say we have different types of soil water. The first one we have gravitational water. The second one we have capillary water. Then the third one we have hydroscopic water. Those are the types of soil water. Remember, these terms zisebenza according to the movement okanye according to the position, ne? So these terms, they apply to situations ezinjalo, ne? Now let's take gravitational water. Gravitational water as sesitshilo ukuthi amanzi they reach umhlaba, then la manzi angene emingxunyeni yomhlaba, right? Sathi ngoku la manzi siwafumana kule mingxunya yomhlaba sibiza ngoba yintoni, i-soil water okanye i-soil moisture, ne? Now aba i-gravitational water xa kuthini manje, okay, now let's go back to la glass pen yethu besithe phaa phezulu sinomngxunyo omkhulu, which is sathi isendisoil omngxunyo wala glass pen, ne? Amanzi ayangena, ne, kula glass pen, ne, which is la mngxunyo wethu wesanti. Sithi mngxunyo wesanti as an example, la glass pen ayangena amanzi la mngxunyo wesanti, ne? Remember la mngxunyo mkhulu, ne, njengoba la mngxunyo mkhulu nje, meaning athini, amanzi they are easily going down. There's a lot of force of gravity because umngxunyo utheni umkhulu, ne? There's a bigger space for amanzi to flow because imngxunyo mkhulu, you understand? So amanzi imvula yanetha, amanzi angena kulaa mngxunyo wesanti. The reason why kuthiwa isanti ine-high drainage is because isanti inomngxunyo omkhulu. Now amanzi athini, they just go down very fast to voo. If now you could just take maybe ikomityi or glass or something, then ugalele amanzi esantini, ufumaniseka uba ahla ngoku, you understand? The reason why isenzeka loo nto leyo is because of the pore size yesanti. Isanti has macropores, ne? So the moment la manzi uwagalela
okanye mhlawumbi let's say kunetha, then amanzi angene to the soil pore. What happens is that amanzi they just go down kwisandi to kwitheyibhuli yakhona esithiwa xa ibizwayo kwasoil is R horizon. Amanzi they go straight to R horizon kwisandi because isandi ine-higher drainage. Drainage ke kukuhla kwamanzi ne ngeza pores. Amanzi ayafika esandini they go down. So la manzi ahlayo ahla because of ilentuza, ahla due to the force of gravity ne. So njengoba amanzi esihla due to the force of gravity, now la manzi ahlayo athi go down to our horizon, we call it gravitational water. We call la manzi ahlayo gravitational water. Remember, it starts from rain. La rain ingene emanzini, la mingxunya yomhlaba, now we call it soil water. Now xa amanzi esihla downwards due to the force of gravity, now we call la manzi gravitational water. So into eyenzekayo, imvula iyanetha, la mngxunya wesanti agcwale, then amanzi athi go down due to the force of, because kubakho i-force of gravity kakhulu kwisanti because sitheni isanti inomngxunya omkhulu. Then due to the force of gravity, la manzi athi go down to our horizon. Then la manzi ahlayo ke now outside the pore but downwards, we call them gravitational water. It's called gravitational water. Now if we were to define gravitational water according to the terms of isilungu, they say gravitational water occurs when the soil pores are completely filled with water, then the surplus water goes okanye moves downwards due to the force of gravity. So sithi xa sicacisa thina ngokunokwethu into yokubana imvula iyanetha okanye iyankcenkceshela wagcwala umngxunya wesanti. Xa kuhlala amanzi ke ngoku begcwalise laa mngxunya wesanti, now la manzi azobe esihla from laa mngxunya wesanti sithi yintoni? Yi-gravitational water because ku-aplaya gravity kulaa mngxunya, kulaa manzi akulaa mngxunya, so ayezantsi ke ngoku. So sithi xa esiya ezantsi, it's gravitational water ne. I-gravitational water yenzeka kophi umhlaba kakhulu? Yenzeka kwi-sandy soil ne. Umzekelo ungabekwa apha mhlawumbi kuthiwe clay soil, sandy soil okanye silt soil, kubuzwe kule mihlaba siyibekileyo mithathu i-gravitational water i-high kophi umhlaba. Funeka uyazi high phi? Kwi-sandy soil due to the size of the pore that the sand has ne, when you compare it to clay soil and the silt soil ne. Now let's go. Okay, I forgot enye into about gravitational water. I-gravitational water, it is not available to plants. So i-gravitational water ngala manzi angafumanekiyo kwi-plants. I-plants ayikwazi uwasebenzisa la manzi because la manzi ayezantsi straight la manzi because the force of gravity iaplaya ngamanzi, so la manzi ayezantsi ne. Okay, now let's go to type of soil water yesibini, which is hygroscopic water. What is hygroscopic water? Hygroscopic water is the water that forms a thin layer around a soil particle. It is the water that forms a thin layer around a soil particle ne. So sicacisa njani ke ngokule situation? If you were to take umhlakulo, ufake umhlakulo phaa kule ntuza, phaa emhlabeni, then umhlaba uguqule, then if you observe closer to lo mhlaba uzobe uguqule usuka ngaphantsi, ujonge the small stones, which is the soil particles, uyafumaniseka uba amanye amatye phaa awet okanye amanye amatye phaa ufumaniseka uba abilile, you know, ingathi zii-bubbles, meaning abilile or some sort, but ufumaniseka uba amanye amatye phaa awet okanye abilile, you know, that is hygroscopic water. La manzi wabonayo kula matye mancinci is called hygroscopic water. La manzi wona ngamanzi ii-soil particles ezingafuniyo tu ngawo. Now la manzi are not available to plants because ii-soil particles la manzi ziyawagcina kwenzela uba umhlabathini angabi completely dry, angomi umhlaba. So la manzi atheni
i-soil particles azivumi ngalo amanzi. I-plants aziwafumani tu angayamanzi because zona zithini, zicingela umhlaba athini angabi dry, at least kubekho some sort of moisture emhlabeni. So hydroscopic water, it is not available to plants. Gravitational water nayo ayikho available to plants, which is the first one. Remember, we're talking about the second one now, which is hydroscopic water. So siyatsho into yokuba ufaka umhlakulo wakho egadini, uphethule umhlaba, then you observe, then you take le ntuza i-soil particle eyi-1 phaa. Xa uyijonga le soil particle uyofumaniseka uba le soil particle imanzi mani, okanye mhlawumbi uba ayikho manzi, inobubili obuthile, which is that's why they say hydroscopic water. It is the water that forms a very thin layer around a soil particle. The reason why ke la manzi ebambene ne-soil particle is because of the force ekuthiwa yintoni, i-adhesion force, ne? It's because of adhesion force. Remember, i-soil particles, according to the charges, negatively charged, ne? Then amanzi had to have a side positively charged. So kwenzeka ntoni? Kwenzeka i-attraction phaa. La attraction siyibiza ngokuba i-adhesion force leyana, la attraction yenzekayo between i-soil particle namanzi, ne? So zibambane ke ngolo hlobo. It's a very strong one because azivumi tu i-soil particles ngalo amanzi, azivumi because they are avoiding ukuthi umhlaba be completely dry. So xa kubuzwa what is adhesion water, just know ukuthi now sikhuluma ngantoni, hydroscopic water, which is not available to plants, ne? Now let's go to the last one, which is gravitational water, hydroscopic water, then it's capillary water, ne? Now what is capillary water? Hey, capillary water ngala manzi ufumaniseka uba kuyanetha, ne? Njengoba kunetha nje, remember sesinemingxunyo phaa, ne? So xa kunetha amanzi, they first go down, then ayanyuka ngomngxunyo womhlaba, amanzi ayanyuka ngomngxunyo womhlaba. So if we could stick to le ntuzi example that we use, which is ithumbu le glass pen, sathi lele clay, sathi glass pen le, which is the cover, sathi is umngxunyo wesanti, ne? If now you were to take i-glass pen ugalela amanzi phaa kula glass pen, ufumaniseka uba there are amanzi, they first go down, then increase, meaning now you are feeling umngxunyo. That's what happens also to the soil. Now i-soil nemingxunyo, kuyanetha amanzi, they first reach down to maybe sea horizon, because sea horizon is where we find the aquifer yethu. The aquifer is the layer that stores underground water, ne? So amanzi afika phaa ku-sea horizon, then anyuke ngamanzi. So la manzi anyukayo now we call them capillary water. That upward movement of la manzi sithi yintoni, i-capillary water. Then that downward movement of amanzi sithi yintoni, sithi gravitational water, ne? So imvula iyanetha, then amanzi aqala izantsi kuqala to reach the edge of le ntuzi of umngxunyo. Then as uba la manzi enyuka, so scientists they call la movement of la manzi capillary water. Wona ke angaya amanzi as uba enyuka nje, anyuka nantoni, ne-soil nutrients, because they dissolve soil nutrients as they nyuka. So wona angaya amanzi, they are available to plants. Ngawo ke amanzi ii-plants eziwasebenzisayo to get i-soil nutrients, because la manzi ngawo afunxwayo zii-plants. Wona la amanzi, they are available to plants. Sometimes if you were, let's say maybe uyankcenkceshela, ufumaniseka uba firstly umhlaba uqala bemanzi, then ufumaniseka uba la manzi angathi anogwebu, yabo. Elaa gwebu ke reflects ukuthi kwenzeke kwenzeke into yokuba i-soil particles, i-soil nutrients, sorry, zithini, zidissolve kulaa manzi. That's why you see amagwebu, all those things. That's the chemistry of the soil. I-soil nutrients ziyadissolva ngala manzi, and then kwenzeke loo nto yenzekayo. And then the plants, that's how that's how ii-plants zifumana ngakhona ile ntuza ntolanto, i-soil nutrients, through i-soil solution, which is okudissolva kwe-soil nutrients to amanzi, then ama-plants zifunxa straight from the soil solution. So i-capillary water sometimes is called soil solution, ne? Because amanzi that dissolves the soil nutrients, amanzi
ancedisana nee-plants zifumane ilentuza ii-nutrients zomhlaba. So i-capillary water, it is the water it is the water that is moving upwards due to the force of cohesion and adhesion. Yeah. So yeah, that's soil moisture, and that's types of soil moisture okanye soil water. Now i-soil moisture okanye soil water okanye mandithi amanzi abaluleke ngantoni kwi-soil. Remember, there's a lot eyenzekayo emhlabeni than we think thina as humans. There's a lot eyenzekayo phaa. Now amanzi abaluleke ngantoni phaa emhlabeni? Amanzi abaluleke emhlabeni because in order ii-plants ziprodyuse ukutya, they need water for their process. The process is called photosynthesis. Ne? Amanzi abalulekile emhlabeni because ubukho bamanzi benzela into yokuba umhlaba angathini, humane ii-plants ezilinyiwe emhlabeni zithini, zingabi kwi-drought. I-drought ke it's a point where ufumaniseke uba ii-plants azifumani manzi, then ii-plants they die. So ubukho bamanzi emhlabeni they help ukuba ii-plants zingafeyisi i-drought and die. Ne? Amanzi they also help uba uthini ukwazi wena upeta, which is amanzi they help you for for a better tillage. Ne? Better is to till. So amanzi they help for better tillage, photosynthesis, to avoid the plants to face drought. What else? Amanzi, there are microorganisms which decompose and all those things. As we're gonna do another videos explaining all those things. Yeah? But amanzi, they are also important for microbial activities, because in order when they get microbial activities, they require moisture. Yeah? So they also regulate temperature, and yeah. We're gonna do another video talking about a topic. I hope the video incedile. Please share as possible as you can. Love you guys. Ciao.